आज मेरे पास आई गॉट टू गेस्ट आई एम सो प्राउड एंड ऑनर टू हैव अपनियां दो भैनां अपनियां लड़कियां पंजाबना इन पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਨ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਮਥਿੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਡਿਫਰੈਂਟ देयर ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਫॉर द ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਔਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਗॉट ਟੂ ਗੈਸਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਆਨਰ ਟੂ ਹੈਵ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਰਜੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ PSCO ਗੁਰਜੰਤ ਕੌਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫੈਕਟ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੇਂਜਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੈਂਸੀ ਮੇਕਪੀਸ ਮਾਈਂਡਰ Hawaii 5-0, you know, you name it, I used to watch it. All the, you know, ones that had investigations in it, police. So this bachpan to shauਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ you know ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਟ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਡਿਡ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰ ਡੇਂਜਰਸ ਬਹੁਤ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ for 4.5 months we had to stay away at Hendon for 4.5 months we could only come back on weekends and it was so difficult you know trying to study you come back to your daughter and you know she's crying but you know what it pays off
ਯੂ نو ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਦਾ ਕੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਨਿਊ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ। I knew, you know, 9 years old, I knew that I wanted to join the police force. Really? Yeah, it was just everything was taking over. Like, so when I used to watch all the shows, and they were all to do with police, and you know, like Juliet Bravo, that's one of the you know, and the Bill, you know, when I used to watch all those, it used to sort of inspire me. I used to think, okay, you know, very fascinating, definitely. it sounds interesting, you know. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਜੰਤ ਕੌਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੋਲਡੀ, ਇਟਸ ਬੜਾ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਆਈਵ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਦੈਟ ਨੇਮ ਬਿਫੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੰਤ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੁਆਇਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਸ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਚ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ, ਤੇ ਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਜੰਤ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਨੇਮ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਟ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਗੋਲਡੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗੀ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਡਾਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, 7th ਸਟੈਂਡਰਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਹਿਮ ਅਰਾਊਂਡ 2004 ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਦੈਨ ਫਨੀ ਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਿਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਨੀਅਰ ਹੀਥਰੂ, ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੈਟ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੁਲਿਸ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਦੈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਬਟ ਦੈਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਿਊ ਇਨ ਕੰਟਰੀ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 years ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 1 year ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਓਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ 5 years or 3 ਵਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟਕ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਦੈਨ I think when we sold the shops, because it took me 14-15 years, I was doing same thing. So I thought, and during that time, I've seen, officers coming and helping people in the shopping center, shopping centers which ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. So I was always ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, inspire ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ I wanted to do something for community. So ਮੇਰਾ always my heart was just
there, and I'm really surprised that today I'm sitting here and in my uniform. I applied when I sold the shops. Then I thought, okay, now this is the time. I wanted to experience some kind of job. Done the business now. ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਆਈ ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਈ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ 1.5 year old and then I think they need bits and pieces ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ and then that's it and main important thing ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 올 ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੀਡ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫॉर ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ what does it really involve? The day is different every day. Every day? Yeah. I started 21 years ago. Is it? And when I started, I got put on team. And when I got put on team, and then I was out with somebody that was experienced. Some people had a lot of experience, like 20 years, some had 25. So they put you out with certain drivers that you go out with, and you just learn everything every day. Every day is different. You don't know what you're going to come into because you can start your shift in the morning. Because when I started, we used to start at 6 in the morning. I used to get to work, get changed, and about 20 to 6, the call used to come out. And the night duty never used to take it, so we used to take it. And then we could be on on that call for like 10 hours, 11 hours, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ all sorts of work let's ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਰੋਬਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਅਸਾਈਨ ਦੇਅਰ Once you take that call, if you arrive first on scene, so say for instance you go to a burglary and you arrive first on scene, so your main job is to make sure that the people are all right, no one's hurt. If, for instance, somebody's really upset, you take all the details, and you have to make sure that you pacify the person. So you give them support, advice. If people are hurt in a burglary, you have to make sure that they get medical attention. So we have to make sure that we deal with the person's needs more than anything. That we're there for them and we reassure them. ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ is there a school in Hendon ਨਾ ਹਾਂਜੀ so everybody for the Met Police goes to Hendon ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ देयर आर डिफरेंट रूट्स ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਜਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ PSCO ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ देयर ਹਾਂਜੀ and how long does it take to become a sergeant? You can become a sergeant, so you're in your probation. So when you start off, you'll be in your probation. You have to get signed off, and then as soon as you get signed off, you can do it. I mean, I did mine quite late.
you know, because I wanted to get a wealth of experience to make sure that, you know, I mean, I loved driving cars fast and dealing with calls, but you can do it after 2 years. Really? Yeah. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, can you start on a higher level ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ you have to go to junior? No, you can go from higher level ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 months ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਟੂ ਦ ਜੌਬ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ then I will apply. How long is the probation period? It's 1 year. Achha, so ਹਾਂਜੀ I've nearly finished and then what do they see within 1 year thoda obviously performance dekhte ne baki dekhde ki tusi how you handling the situation? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਲਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲਾਈਕ ਸਾਜਨ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਜਨਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੀਸੀਐਸਓਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਯੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਰਗਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸੇਫ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਟੀਮਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਦੈਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ that doesn't mean that ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ you can handle that and also we got radios you can you know on the radio ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and we are in this situation at the moment ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਭੇਜ ਦਿਓ Manu, I'm not putting ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂ ਸੀ ਆਲ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਵਨ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਕਿ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਲਾਈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋ ਵੈਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਮ 'ਚ ਬੰਦੇ It varies. It depends on the key ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ response team ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ roughly ਜਿੱਦਾਂ anything between 12 and 18 people. Really? So you can have 12 and 18. It just depends on where you work. So I used to work at Lewisham. And then very rough area. I come from there. Yeah, and we used to have lots of people on our team, but then sometimes you'd get like aid requirements and officers going out and assisting with something else, sickness, people going on annual leave and stuff. But generally, you would have a lot of people on team. And they're the ones that help you. So you all work together. It's all about working together. It's one big team and one big family. I'm so fascinated with this. Honestly, मैं तो दस ना मेरे ना बचपन तो मेरे भी ऐसा शौक से बहुत. Unfortunately, there are a lot of people like myself who could not fulfill. पर मैं लगता हूँ things are different. You talk to your parents in a different level. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਗੋਲਡੀ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ. She's got a more what's the right word? ਸੇਫ ਜੌਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦੈਟ Do you know what? The thing is, in the police force, if you don't want to be on response, which I did for 13 years, there's a lot of avenues you can take. So if you don't want to be on response, you can go into CID. And CID, I mean, you do have interaction with members of the public, but not on the level where, you do on a daily basis.
So, you know, if you want to go for, you know, another unit which is surveillance, horses, dogs, firearms, it's all different. There's so many places that you can move into. You got men as well? Men and ladies, yeah. But you being a sergeant, tell me, how do you feel about it? The men working under you. Oh, it's brilliant, you know, because it's a bit of a challenge, because if a man's running after somebody, why can't you? Really? You know? Yeah. You might not be as fast, but you give it a go. I'll be honest. You know, this is a Western and Eastern question. Because a lot of people, सारे लोग जैसे कितने भी Western हो जाए ना, sometimes you feel कि मैं एक lady थले नहीं काम कर सकता. Do they feel intimidated? जे मेरी lady sergeant है क्या? No, not at all. They don't have a choice anyway. The thing with the Met, you know, everybody should be treated equally, fairly. And that's how we look at it. You know, no one's higher than anybody else. You know, it's all about respect. And it's all about courtesy, treating everybody fairly, treat people how you would like to be treated. You know, that's what it's all about. But you know, I tell you, I swear, that's why मैं चुन के बंदे लेके आना. I'm really inspired by you too, honestly. Really, तुसी अपने तरीके नाल अपना काम कर दें. You're doing it your way, which is more challenging, more dangerous kind of thing, more daring हैगा ये. And थोड़ा ना कोई मैं बात पूछूंगा कि टाइम बड़ा थोड़ा रहता है. क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ? It depends. It varies, because what they do now, ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, and then they train you. So you do everything yourself now, in terms of there's 3 pathways. And there's one where you know, if you're a graduate, you can join, and then they give you all the help and support. But it's mainly like class based, but you don't stay there. So they go through all the legislation with you. So there's 3 ways of doing it, and that is, you know, we can come back to that. I mean, if people do want to join, and I'll recommend it, they just have to go onto metcareers.com, and it will tell you the pathways. But I'm so fascinated. Honestly, I wish I can turn back the clock again and bless my mother. You know, there are a lot of things. Honestly, मेरा मकसद आई होता कि तुसी ना please get up from your backside. अगर पेरेंट्स तुसी देख रहे अपने बच्चों ने को अकाल चैनल च अदर दे शो होंदे वॉच करा करो और तुसी कॉल करके इन्हां कोल एडवाइस ले सकते हो. अगर लड़कियां कर सकते हैं थोड़े लड़के क्यों नहीं कर सकते? दिस इज़ वॉट रियली देखो जी साढ़े जी एथनिक ग्रुप है. मैं हूँ एथनिक ग्रुप नाल मैं सिर्फ सिख कम्यूनिटी की गल करांगा. असीं बहुत पिछे हाल बहुत पिछे. ठीक है, असीं सेवा करने बहुत अगे है. असीं सारी जिंदगी सेवा करके थोड़ा निकलेगी. बंदे का अपना टब्बर भी पालना, बच्चे भी पढ़ा लेने, बड़ा कुछ करना है. असीं पॉलिटिक्स पिछे है. असीं ब्रिटिश फोर्सिस तुसीं आर्मी लै लो, नेवी लै लो, MOD लै लो, असीं काफ़ी पिछे है. You know, there are a few number, but not enough. I would encourage people, you know, like girls and boys, you know, to make sure, you know, like it's a career, you know, with obviously with this coronavirus, we were still going out to work. Exactly. You know? So for us, it doesn't stop. It doesn't stop. 24/7, 365 days a year. We carry on working. It doesn't matter, you know. Where you come from, just join. It's honestly, it's the best job ever that you'll come across. And the thing is even if you give it a go, and if you don't like it, you just come away from it. And even for like me, मेरे को 4-year-old child है. You can have a flexi pattern as well. तुसी अपना timetable different set कर सकते हो. And then also I will definitely wanted to go to up to Saj as well one day, and a response team and everything I wanted to experience. And I think you know, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ that's the best ਸੇਵਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. That's a good start. ਹਾਂਜੀ, and also ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, and then you getting salary as well, and you feel good that you doing something for community, you giving community back. ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. If you want to possess something, you got to do it yourself. You've got to work hard. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੈਣੇ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਜਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਦ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਡ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ.
हाँ जी नहीं बहुत सपोर्टिव ने इफ़ आई गॉट एनीथिंग एट होम इफ़ मेरा बच्चा बीमार है तो यू कैन आस्क योर साज एंड साजन ने कहना ठीक है ओके यू कैन कम 1 hour लेट इट्स ओके इफ़ यू हैव अ चाइल्ड केयर इन प्लेस दैन यू कैन कम लेटर सो सपोर्टिव बहुत ने एंड आई विल डेफिनेटली encourage all the especially Sikh community. I'm really proud of Sikh Do you women. feel that ਤੁਸੀਂ being a female are little disadvantaged than a man because ਤੁਹਾਨੂੰ restriction ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ wife ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ? No, not at all. You know, I've got. That's why children. you're a sergeant. Yeah, not at all. You know, it's determination. You have to be strong. You know, and the thing is even if you start off with, you know, like if you got to think, oh well, it's not for me. You know, you get into the job, and it makes you stronger. It really does make you stronger. It's all about, you know, encouragement, building your confidence up. Because even when you go out on team, you know, you're not there by yourself. You know, there's places which might be dangerous, but you're not by yourself. You've got all the equipment. You know, you get the training. Everyone gives you the training. If, for instance, you're not confident with it, you know, they give you more training. So I'm sorry, Mr. Mafi Mangaga, that I'm going very fast. We're going to have a little break. Yeah, sure. देखो मैं हमेशा कोशिश करदा कि इदां दे बंदे लेके आइए अपने बच्चे इंस्पायर होन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ where else can you get this kind of advice honestly you don't have to knock anybody's door you don't have to find way we are showing the way please stay tuned in don't go too far ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ Come back to the second part. I hope ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਜੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ PSCO ਗੋਲਡੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਮੈਰਿਡ ਉਹ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਟਸ ਆਲ ਦੇਅਰ ਨਾਓ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ ਯਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਰਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਨ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁਲਾਣਾ when you get the position higher ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ I'm not putting them down sometimes they are very abrupt very arrogant to talk to they do not come out like ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ you meet people you neighborhood ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ they don't talk on that level ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ I think we're just taught, you know, to be a little bit more stern, to be a bit hard, really. But we're all soft, really, inside. You know, really? You have to remember we're only human beings, and we're there for the communities, for anybody, you know, and we serve the public. But एक गल हैगी I must say ਜਿਹੜੀ uniform हैगी ना it does change a human's attitude ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ once you wear that ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਯੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਮੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ soft duties or very hard duties that's easy for me to say soft in the sense you don't go into the danger zone ਦੇ ਵਿੱਚ not yet. No, well, you kind of do. Sometimes they do because you know if they go out on the streets, which you obviously do, then they might come across anybody that's a bit rude, arrogant. So they do come across the same sort of aspects of some of the police officers, okay? But you know, their powers are a little bit different to ours. Okay, but you know, like we can arrest people. We go out chasing. I mean, they chase as well, but you know, they normally call us for backup. So if they need to search somebody or anything like that, then we just help them and support them, advise them. If Goldie wants to change over to your
kind of line. Yeah. Can that be done? Of course, yeah. She's just got to, you know, when the application comes out, she can just apply for it like a normal person. And then, you know, we have teams in the Metropolitan Police. You know, a couple of girls that I know, Avi and Grace, and they help us. You know, they help and support people from the community that want to join. You know, the Met at the moment, and I'm sure nationally, everybody's encouraging the whole country to join, whether you come from India, Pakistan, anywhere, you know, it's a job that is there, you know, to serve your community. But I must say like this, we take our hats off to the NH staff and the police, especially through the COVID-19, the lockdown sega. For you people, there's no lockdown. There's no kisi tarah da nahi siga. There was no change from before the lockdown, after the lockdown, to the same job. Same job. But how did you cope with that? Because knowing the whole world is locked indoors, to see a handful ki jere necessity jere log sige oh baat sige. How did you feel facing that, going into a situation, knowing it's a danger out there, ke mane bhi lag sakdi hai? You just have to deal with the situation as you come into it. So, you know, you look at it and, you know, like the Met has got like over 40,000 officers. So you're like a big family. And you get the support higher up. So, you know, when we came into work, you know, we were told, so especially my job, we were told that you'd have to be 2 meters away. So my job was inside, making sure that, you know, when the calls were coming in, we were there, and you know, my colleagues were just like 2 meters away, and then we kept that distance. Yeah, and sometimes it is difficult, but to maintain, you know, because to maintain it is very, very difficult. You know, I'm not going to say it's easy, but you know, sometimes you'd forget as well that, you know, it was happening. But then, you know, once it came back to you. Oh, okay, I've got to keep my distance. But you know, life still goes on for us. You know, during the lockdown, crime ch fark paya sega kuch? For the police, our calls went down a little bit. Really? Kafi fark paya sega? Hanji, kafi fark paya sega. Hanji. Even those people were scared to go. Everybody was in their houses, you see, and then we didn't have a lot of calls coming in, so our calls went down a little bit. Lekin crime karne wale daring hunde ne, that's why they do the crime. Oh bhi dare isi tusi dekho, even they were frightened to go. Everyone's in their houses, weren't they? So this is funny, It was good for us. Honestly, मुझे लगता है government ने ज़रा 6 महीने को lockdown कर देना चाहिए. नहीं, but that be very nice. पर मैं personally ना on behalf of the community मैं तुनु honestly बहुत तुनु salute करता है कि तुसी एक individual बाहर निकल के अपने कितनी female होंगे roughly अपनी Sikh community. Not that we done the homework. I'm asking you roughly. No, only a handful, no? No, not a handful. There's quite a few, and really? There's quite a few ladies high up as well. You don't get to see them. Well, a lot of them are in office jobs. No, that I'm looking on for the female officers. But the thing is, you know, you do get officers that, you know, like inspectors, chief inspectors and stuff, and they tend to be in offices. So if you get a chief inspector, they will tend to be in an office somewhere. You know, and doing, there's some, you know, some good work being done that you won't get to see sometimes. Where do you see yourself after a few years? Well, hopefully I'd like to have, you know, the next rank if I can. So I'm studying at the moment, you know, and if I pass it, what's the next level for you? Inspector. Inspector, yes. And then? And then chief inspector. Okay, then? Yeah, and then superintendent. Okay, superintendent, then the chief superintendent. Yeah. Where does the commander come into? Commander's after chief superintendent. No, he's just the top guy, is it? Yeah, top guy. So it's a long way to go, but you're jumping the ladder quite quick, actually. Yeah, yeah. But that's a good point, I must thought about this on your behalf. And then a ladder again, it's not the years, it's how quickly you can do it. Is that right? Everybody's different. So, you know, if for instance I left it quite late, but if you want to, you know, if you think, you know, you've joined and then you've got like say 2 years, you can you know, study and you can become a sergeant. You know, there's a lot of studying and it's not easy to pass the exams. You know, they don't make the exams really easy. You know, I'm not here to discuss my personal family life. My brother, God bless, is no longer in the world. And he was in the police which Kenyan police, then in the CID. And I'm so proud and honored to say that when he was in UK early 65, 64,
He was the first traffic warden in central London. Okay. Sikh guy. Yeah. Very first. But उन्होंने काम seriously लिता नहीं सीगा. He was a comedian, Yeah. enjoying his life. Yeah. He never took it serious. अगर आज वो जिंदा होंगे ना, अगर serious लेंदे ना, he would have been He would have been something. in the Definitely. You force. imagine 64 तो अपने लोग हाँ have जी. नहीं सीगे. हाँ जी. लेकिन you know the best चीज़ पता की है गया, like you said, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਚੀਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ there are a lot of people like that ਪਰ ਮੈਂ I'm sorry ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ because you know how to deal with them Yeah. ਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ I think I can do it now before otherwise बहुत late हो जाए so that gives you enough time. पहले मैं Sergeant Sarabjit ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ I'm trying my best to bring in people like yourself. ਮੇਰਾ idea ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ inspire ਕਰਨਾ and then inspire people sitting at home ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ follow ਕਰਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ nothing is easy. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ it's a hard work, it's a dedication, it's a commitment ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I would like you to look at the camera. Take your time to see youngsters know. How can you say, come and join the police? How can you encourage them? Well, I would say, if you've got any inspirations of becoming a police officer, make sure you follow those inspirations. I know sometimes, it's going to be difficult. With your parents saying it's a dangerous job, but where isn't any danger? You can be out anywhere, and you've got dangerous situations wherever you go. So I would say, honestly, follow your heart. It is the best job ever that you come across. Every day is going to be different. You'll have loads of help around you. It's a big family. You get the best training in the world. It is absolutely a superb job. So I would say just, if you want to join, just follow your heart and go for it. We didn't do, I went to the homework ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ GCSEs GCSEs ਹੈ ਨਾ don't have to specialize in anything no like as long as you've got like some sort of education and if you haven't then there's applications that you can do where they can help you get the education as well. But there are security checks and they do quite like few the vetting because it's a big job, you got to make sure that the vetting is done correctly. So if they're going to do vetting, that can take some time, but don't let that put you off. That the vetting is to make sure that everything is done professionally. Things are really changed when you're talking about the regulations वगैरह जो law हैगा country ਦਾ because a lot of times that goes on to the direction discrimination ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ discrimination ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GCSE ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ GCSE ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਡਿਡ ਹੈਡ ਡਿਗਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਆਈ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੂ ਥਰੂ ਦ ਡਿਗਰੀ path as well. So and also ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਨਦਰ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੇਬੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਬੈਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗਰ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ UK ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ UK ਹਾਂਜੀ Okay, that's fine. ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਅਵੇ ਫਰਮ UK ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨੈਰਿਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ GCSE ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਸਾਜਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ I'm going to put you on the spot now. Yeah. Nobody can tell better ke how good, how bad the job is because ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ and how danger it is. ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ if they want to join the police force ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ recommendation ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ my ਬੱਚੇ or I would still recommend it. You know, if they want to join, I wouldn't stop them, especially with me being in a job and I know what it's like. You know, because it's you have to experience it. It's like you were saying, if you eat a piece of fruit, you don't know what it's going to taste like until you eat it. So that's the same with a job. You know, it's like any job. If you think like this job is going to be perfect for me and you go into it and it's not what you expect, you know, you come out of that job, and it's the same for the police, you know. But we don't get many people leaving. But then it's not a saying, it's a fact. You are more in danger being home alone and falling off the stairs and die. Well, it's danger. That's what I was saying. There's danger everywhere. You know, you could be stood at a bus stop and somebody can drive past you and nearly just it's like a near miss, or you know, you don't know. There's danger everywhere, wherever you go. But, you know, there is dangers in the job, you know, I'm not going to lie about it, but, you know, that's what you're trained up for. You know, you're trained, you know, and you get the help. So, say, for instance, you know, when I first started, I was sort of new in the job, and if I had somebody that was being quite sort of aggressive towards me, and if I didn't feel safe, then I would just call for backup. You know, and then everybody would come to you. You know, if you're having somebody that's resisting, again, you call for backup. And, you know, as long as you get all the training that you've got and then you have all your equipment, then there's nothing stopping you, you know, detaining that person. It is ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ because sorry ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੁਣ you know ਤੁਸੀਂ you want to go step at the ladder now, you want to be as big as you can in the Met Police ਦੇ ਨਾਲ you have to do something extraordinary, something different, one who hasn't done it. Now ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ would you be taking more risks to see that ਮੈਂ ਛੇਤੀ promotion ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਲਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ is there anything you play these games? No, like when in the police force, like when you apply for stuff, it's on your own merit. So you have to study. So when I, you know, like for me now studying, I have to study 4 books. You know, and it can take 3 to 4 months just studying. And then you have to, once you've done that, then you go for your application. You have to put your application together, and then you go and sit a board, you know, and do other things around it as well. So it's all about educating yourself. It's not about, oh, you know, do I get this because of this? It's because you want to do it, and it's because you're educating yourself. But don't forget, you know, like even like with me now, I've got 21 years service. I'm still learning. Every day you're learning. Of course every day you're learning, you know. And if sometimes I'm not going to know everything, I can go over to other people and ask them. You know, I will always talk very highly about the British forces, army होवे, MOD होवे, Air Force होवे, जब police होवे, किसी भी तरह दी. The uniform is the best in the world, honestly. Especially अपनी लड़कियां ने full uniform पाके cap पाई होवे, सरदार होवे, उन्हें दस्तार पाई होवे ना, you stand out. You know it's a different. अगर तुसी उन cap पाके तुसी किते duty ते आए हो, and you stand out among the crowd, uniform दे नाल, proper dressed with the uniform दे नाल. अगर तुसी off duty आगे में तुसी किते गुरु कार किते और मेलो मानो recognize you, it's totally different. They won't care who you are because it's the uniform, you know. It has a lot of authority wherever you go. Even if you're in the army, you're in the police force, it's the uniform that does it for you. But even last year when I came here, I was in uniform, you know, for the procession.
And you know, the amount of people that were coming over to us, and they wanted to wear the hat, and Exactly. you know, they wanted to stand there and take a photo. It's a lovely experience, you know. Little kids trying to come over and they say, I want to join the police force. Oh, go and get your parents. Honestly, uniform पा के देखो, you see the difference. You see the difference. Until तुसी कोई चीज़ taste नहीं करते, तो पता नहीं लग सकता कि what it really means wearing a uniform. It's fantastic, honestly. The job secure है थोड़ा. The money wise they look up to you. बाकी और बड़े perks है कि accommodation वगैरह है कि थोड़ी बड़ी pension वगैरह भी. You were looked up to quite a bit. Yeah, it's you know, it's a case where you know, once you join, and then you get like London waiting allowance. So you know, if you work in London, you get the little bit of extra money, and then you know, there's like investments you can do as well, and then you get like, you know, cheaper insurance, car insurance, just little things that help you, you know. And the thing is, you get loads of support in whatever you go into, whatever you decide that you want to do, you get loads of help around it. तुसी जब तुसी जाने हो, I understand you. जब तुसी जाने हो police station to sign in, then you don't know what you're going to expect. That's right. You can be assigned any job on the list the first when you go there. Yeah. Like खांसी and such ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? How does it work with you? ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਫਰਮ ਦ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ you can decide, huh? You can decide, and if you don't feel like confident and you don't want to do that, you can talk to your Sarge and you can ask we sergeant ਮੈਨੂੰ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, and they are there for you. ਹਾਂਜੀ, but before you step out you check everything, we ਮਤਲਬ ਕੋਈ crime ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Sarabjit, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ the people doing this kind of a job, they still under the sergeant. Yes. Yeah. So it's the whole kind of thing. It's a big community. Okay. It's a big community. It's so just like a family. I thought they might have a different sergeant. No, we have PCSOs, and even like where I work, we have a call centre where the 999 calls come in and 101s come in, and we have civilian staff there. So we work with everybody, you know. It can be, and we have scene examiners, you know, forensics. So we work with them, so we can, you know, so if we go to say a burglary or a crime scene, and we have to work, it's all partnership work. We work with the local authority, you know, like the councils, anybody, trading standards. There's so many, you know, ports, immigration. To that attitude, wearing a uniform, being a sergeant, and you got a team, you speak on a different level. You have to make sure that everybody is happy. So as a leader, you need to make sure you're approachable. मतलब तुसी command करदे हो, तुसी instruct करदे हो लोगों को. Yeah, you instruct them. Yeah. एक ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। No, I think you take it home with you. I don't. At the moment, maybe it's too early for me. No, sometimes, you know, like you just get into that mode. You can be talking about something and then not realise that you're at home sometimes. But, really? Yeah. My daughter, she's 24, she says, Mum, you're talking police again, you know. Is she really? No, with me it's different because I'm new, so my kids are always up and, Mommy, aaj ki hoya, fir aaj dasso ki hoya. My nephew, what she's attending to do now? Who's your that? daughter? My daughter, she's a graphic designer. Okay. Yeah, she's so different direction. So different direction, different direction. I did tell her to join the police force, but she's a bit reluctant at the moment. Maybe you never know. Really? You never know. Yeah. I think that you see that's why you're here. You're going to not only inspire your children, you're going to inspire the Sikh community. Absolutely. That's why you're here. Definitely join. Honestly, it is the best job. ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ really come on, please come out and do this, because personality standard ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, you know. And it's great. It's because that's what you got to remember. Our community needs you. Okay, well, you know, like our dads, our mums, our babbe, and you know, who do they want to come and speak to? They want to speak to us because we are a big family. You know.
when they Time going see so fast and so much to talk about. I'm telling you again from my bottom of my heart, honestly feel so proud of you girls. Really, really good job, Thank you. wonderful job. You know, to see, dekho, let's be honest, I'll be very blunt. If you weren't in the police, if you hadn't done anything, you wouldn't have been sitting here today. Absolutely, yeah. Yeah? So that shows, this is what it shows, okay, what they're doing in their life by wearing a uniform, by doing something totally different than what's not done. And they're sitting on a TV, worldwide, national TV, ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. You know, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ follow ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. People never come to think of this. Yeah. You never. ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ uniform ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਰੇ function ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ. ਹਾਂਜੀ. I think most of the singers want to talk to you there. I think, you know, the way, you know, recruitment is going at the moment, I think in the future, I'll maybe give it 6 months or, you know, because of coronavirus, I mean, that's what we're looking to do as well. We're looking to reach out to the communities at the Gurdwaras, you know, big events so that we can recruit people, you know, and tell them what it's all about. You know, there is, you can do work experience as well, you know, if you want to come and have a look what the job, you know, entails. There's nothing stopping you. I only got 2 minutes to go. One thing, it's a solid question in a sense. Being a female, being not the host community, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ you thought I shouldn't be here? Or did you have to face the challenge and come out of this? Or you never had a challenge? No, you have challenges. Yeah. You have challenges. Yeah, every day. You know, every day you got challenges. There's, you know, I wouldn't say that I've regretted it. Never. You know, because you look at stuff that you do, and if you learn from that, and then you progress, you know, and it's a challenge every day. Every time you know, if I get out of bed, you know, how can I do the job better? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ scene attend ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ which is never can't go out of your mind? Yeah, loads. Really? Absolutely loads, yeah. You know, for even, it's not just a scene sometimes, is, you know, like if you have to deliver, you know, a death message, some of those stay with you. Oh my God. Yeah, they stay with you for life because, you know, you never forget your first arrest, you never forget when you had to give that death message to somebody, when you dealt with an RTC where, you know, you save somebody's life. Anyway, time's gone so fast, a lot of things to talk about. मैं उम्मीद रखदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग्या होगा. प्लीज़ ਤੁਸੀਂ हमेशा फीडबैक दिया करो कि ਤੁਸੀਂ किद्दां दे गेस्ट चाहते हो, की चाहते हो. मेरा मकसद, मेरी कोशिश एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव शो लेके आवां जिथे भी ਤੁਸੀਂ दुनिया च बैठे हो, whether you in UK citizen, whether you born in India, जिद्दां गोल्डी जी हैगे इत्थे आन के उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन कीते ने. प्लीज़ इन्होंने फॉलो करो. दे आर द रोल मॉडल्स फॉर आवर कम्युनिटी. होप कि तुसी कुछ ना कुछ कोई ना कोई पिक किया होगा. It might change your life. You never know. Hope so. But thank you for coming. I really appreciate Thank you for having us. when you again something different, we'll be more than happy to have you on. तो लेना भी सारा कुछ. Please इसी तरह अकाल चैनल ਨੂੰ सपोर्ट करते रहो. Next week ਅਸੀਂ फिर कोशिश करेंगे कोई इंटेलेक्चुअल गेस्ट लेके आवे. तब तक रब रखा. ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ के सत श्री अकाल. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.